Dzień dobry, witam w segmencie Jadisko Originals. Dzisiaj obejrzymy wspaniałą konferencję. Witamy w Gamescomie. Noc otwarcia na żywo. Nikt tutaj nie jest z własnej woli. Okej? Wiemy, nie robimy tego dla przyjemności, ale sprawdzimy. Nie mamy oczekiwań. Wiemy, co będzie, będą Harry Pottery i tak dalej. Jeszcze chciałbym się przekonać, szczerze ucieszyłbym się minimalnie, gdyby pokazali cokolwiek z Alana Wake'a. Jeśli ta gra już ma jakiś poziom. I drugą rzeczą jest ewentualnie znak życia od Kerbali. O proszę, proszę, część programu zawiera elementy sponsorowane. Ciekawe, które nie są sponsorowane, mi się wydaje, że nie ma takich. Ciekawe, że tu czat jest niesponsorowany, dam głośniej, pa. 18+. Tak, dobry wieczór wszystkim. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Jest piękny. Oh my God! Hello, everybody. How you doing? It is so great to have a live crowd with us here in Cologne, Germany for Gamescom 2022. I'm Jeff Keighley, and I gotta say, I am so excited to be here with you. We did this in 2019, live in person in Germany, and then the past 2 years we had to do it virtually. Howard Hamlin Grierkowa. 2020, the first show that my team did together live was that August, Gamescom, and we connected with all of you virtually. And the fact that we're back here in person, I don't want to ever take this for granted before. So, guys, are you ready for a fun show? Tak, ciekawe, czy też ma problem z I gotta narkotykami. say, we have a lot of great stuff for you tonight. We have tons of world premieres. The entire industry has come together to showcase the future for you. We've got games like Sonic Frontiers, The Callisto Protocol, Okay, Callisto, okay. Outlast Trials, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, and a lot of surprises of things that we didn't talk about in advance. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom, and I can't wait to get started. We've got 2 hours of stuff, so should we just get right to it? Jak ktoś nie rozumie angielskiego, powiedział, że będą gry fajne. All right. Tak, I love the roar i of a tyle live w sumie. crowd, and because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a bold vision. Let's check this out. Premiera światowa, Jezu, pierwszy ten. We want the community to build this. We want it to be their worlds. We want them to tell their stories in their game. I think it's human nature to navigate uncharted territory, to find a place where we're free to explore, to be creative, and to share amazing experiences. Fable Goals 4. are to make an experience that's unlike any other, which is such an exciting thing to be part of. I think ultimately, like, that's kind of been the big ambition, is to create this kind of like open world that can be built out in every direction. I think it's every day is a new discoveries and it's constantly growing. A zaczęli ciszej gadać, przepraszam, że daję ich głośniej. And what it means to represent yourself digitally. This is more than a game. It's a labor of love. It's a labor of passion. Zaraz. The dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think that we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not going to be just our game. Ten ludzik idący w tle, to już jest spoiler, ale niestety nie potrafię ten ogarnąć. Definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. The really thrilling aspect of all this is that people are going to get to see what we're doing for the first time. I'm just so excited for people to see what we've been spending the last 5 years pouring our hearts and souls into. And I'm excited to see how they feel about it, even though they will have to wait just a little bit longer. Everywhere has become more than just a video game for us. And today, we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've been working on. Że to gość od GTA? Który? Ale to jakieś nazwisko znane? To ta laska, co śpiewała Lelej w Wiedźminie? Moment. A, Leslie Benzies, okej. Czy to jest coś do mety? Czy
to jest gra NFT? Moment, zaraz, sekundę. Autka robią bry, momencik, do dziki chodzą. No. Odwrócony krzyż. No, fajne. Fajnie. TFA, prawie jak NFT. No i zapłacone. There you go, everywhere, and I'm sure you've got a ton of questions. And joining me now from Build a Rocket Boy is Adam Whiting to hopefully answer some of those, because we're a little confused, but we want to know a lot about this. So tell us, everywhere, what kind of game is this? What can you tell us, Adam? Well, firstly, can I just say it's really exciting to just be here, and we've been looking forward to coming out of stealth mode, and really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Now, I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. Star Citizen we want to 2. build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, share, create. Te buty są pewnie drogie, kurde. And so much more. Inaczej bych nie Well, I zakładał. gotta say, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change art style, this seems totally different. Is that part of everywhere? What can you tell us? Well, Jeff, that's one of the many surprises we've got in store for players. I mean, we are passionate about making games and telling stories, but ultimately we made Everywhere to be a place where players can make their own experiences, be who they want to be and tell their own stories. But we're still passionate about making immersive and cinematic experiences that players can just get lost Będę in tłumaczył. and enjoy. Więc tak, nie wiedzieliśmy jaką grę zrobić, więc zrobiliśmy grę o wszystkim. All right, well, definitely a bold vision for what you're doing here. The other question I'm sure we're all wondering is, we didn't say a date on the trailer, any sense of when we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have Everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. And we're really excited for you to sign up on our website, everywhere.game. Gra jest tak duża, że nie mają co pokazać. Behind the curtain to see what the team has been so hard at work on. And we're really excited to get this in the hands of players as soon Spójrzmy as prawdzie w oczy, nic nie wyszło. Trzeba coś wydać po 5 latach, bo się zaczął dzwonić telefon od inwestora. Tak, fajnie. Więc pokażemy się u Geoffa, tak? Nieskończony poziom, to dużo. Okej, fizyka pościeli ze Star Citizena, tak? Moment. Nie. Fanką. O, już się napaliłem. I must not fear. Fear is the mind killer. Zaraz, to nie są Apache, sekundę. Nie mamy takich w Polsce. Fear is the little death that tak, Avatar 2. Gdzie robak? Assassin's Creed Duna. On teraz zrobi skok wiary, patrz. Dobra, fani płaczą, bo jest robak. I will face my fear. I will permit it to pass over and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. W sumie jest spoko. Jeśli to jest na silniku, to jeszcze bardziej spoko, ale... Co ma, rozsuwane czekany? Only I will remain. Duna Croft. Tak, Worm Rider, bardzo dobry na kołak. To jest 10 na 10 tytuł. Tak mu powinni nazwać. Nie! Ja myślałem, że fajna gierka. I nie. Jaki zwrot akcji na końcu. Trust me, the fun is just beginning tonight. All right. How many of you out there are fans of PlayStation?
O Jezu. Well, Najlepszy we've got a zwrot fun akcji. surprise for you. I said, PlayStation, what can we do for all the fans coming together here at Gamescom? And O right Boże. now, A serio, I'm dawno honored to takich share emocji nie miałem na this tym pokazie. global PlayStation Myślisz sobie, fajna announcement gra, with you ale right nie. here at Gamescom. Jak będzie MMO, będę chciał być robakiem. Jezu, jest PlayStation VR? Tak? Moment, no. No nie do końca. To jest nowy pad, tak? Bo zakładam, że czegoś tutaj nie było. Tak, dobra. Zapłacone, no to. There you go. The DualSense Edge. It's a high-performance, ultra-customizable, wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. And you see there you can have your own custom control profiles customized to your play style. And if you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation blog. And thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. All right, next up, the Callisto Protocol. You guys hyped for that game? December 2. Well, joining me now is Glenn Schofield from Striking Distance. Glenn, we are so excited about this game Glenn coming out in December. You came all the way over in the middle of development to Gamescom. We really appreciate it. How has the response been to Callisto so far? Man, Jeff, the response has been fantastic for a new IP. I couldn't ask for anything more. So I want to thank the fans, and I want to thank my team for just really killing it. And it's great to be back at Gamescom, man. Mogliby to nazwać Kulisto Well, you got some good stuff Protocol. for the fans, and we're going to get to that in a second. You brought some gameplay. dobrą We saw some reklamę great robi, stuff at nie? Summer Game Fest. You brought more now. What are we going to see today, Glenn? Yeah, you've got some live gameplay. We've got two sections. The first one is going to show some crazy combat. And the second one is something new from the game. Jedyny minus jest taki, że nie wykorzystuje potencjału bebecha. Powinien wejść i na przykład tak zagrać. One thing I wanted to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space. In that game, we love the strategic dismemberment. I understand you're kind of one-upping things for this game? Well, we got dismemberment, and we've shown the gore system. And today we're going to show a couple new things, including one that we're showcasing called mutations. So the enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time, this guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, badder, faster, meaner, and he's going to be taking you out. It's pretty cool. Well, this is one of my most anticipated games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. Thank you. Czy co, będzie odcinanko, tak? Chińczycy, pozdrawiamy naszych braci Chińczyków. Ale dali dużo pieniędzy, ta gra tak dobrze nie wyglądała bez Chińczyków pewnie. Jakby to wydawał jakiś Koch Media, czy teraz Playon to się nazywa, czyli ci od tych paździerzy pokroju Destroy All Humans, to pewnie byłoby straszne. Tak wygląda fajnie. Patrzcie, zagadka będzie, ludzik wpadnie w... Mało FPS-ów, ale to jest pewnie z PlayStation 4, tak? Tak, z Nintendo DS-a, dziękuję. Może na Gdyby boju grają. Ty, mają drewno na tym. Grają na easy, wiadomo, że jakbym ja grał na normalu, to pewnie mnie zabiło, ale no. Mógłby trochę wolniej wpadać, ale no... Czy bardzo szybko obraca?
Top szambo wybiło w grach. Są elementy z Tomb Raidera, czy będziemy płynąć, tak? Fajnie. Dawno tego nie było, szczerze mówiąc, bo tak drogo robisz takie rzeczy, a trwa to 5 minut, nie? A trzeba zapłacić temu studentowi, co robi wodę. Co, raz na rok, czy teraz na 2 lata, a to można przeżyć takie. Tak, Hugo w lewo. FPS-ów nie ma, ale no to wiecie. To będą ludzie grali tak na takich telewizorach słabych i tak dalej. Przegrał, co? Chyba, że można się teraz jeszcze wyleczyć, tak? Może ta służba zdrowia leczy. Okej, złota edycja. Edycja dnia pierwszego. Ciekawe, co jest w złotej. All right, that's pretty good, right? We got lots more coming for you, but right now I want to introduce my co-host for ONL, Melly. Melly, welcome to ONL. Thanks, Jeff. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, everybody. Po co ty tu jesteś? I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really excited to be here because the heart of gaming is beating once again, and game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. So if you're not here yet, and still can come by, make sure to drop by. And if you can't, make sure to drop by next year, because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at gamescom.global. Jeff, it's back to you. Thank you, Melly, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for a long time to see. Let's take a look at this brand new world premiere. Nie, premiera. Na co długo czekaliśmy? Alana Wake'a 2? After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. But gods do not fall forever. Nie! To jest Gob Gaming 2! Jak to się nazywało? Boże. Lords of the Fallen 2. The eternal watch over their tyrant's colossal remains. For some forces, even death cannot end. Ale pieniądze poszły na filmik. But now, eons later, nie grałem w jedynkę, nic nie tracisz, Roman. God's influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. To join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation. Attack on Titan widzę. Fajnie, mamy w domu. New heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. And so lies our only hope. Boże, dancing, co on tutaj robi? Boomerzy płaczą teraz. Zostało nam tyle pieniędzy z budżetu, wykupmy jakąś licencję fajną. Spytaj ojca, co lubił w dzieciństwie. Młodzież tego nie zrozumie. To... Co teraz jest popularne? Sanają Leosia. Ariana Grande powinna być, dokładnie, dziękuję Tazda. Ona też jest stara już chyba. Tak, kozidrak, zgadzam się, kozidrak jest zawsze popularna.
Taki miks muzyczny nawet. Niech dadzą gameplay, to za 5 lat. To jeszcze za wcześnie. To jest stream dla inwestorów. Na stówę Joe wchodzi na LinkedIn.pl i pisze, że wkurzają cię inwestorzy, robię event, żebyś mógł pokazać swoją grę. I oni do niego piszą i spoko. Masz dość tych telefonów, co ciągle dzwonią? That's right. They dropped the two. The Lords of the Fallen. All right, now it's time for another new game announcement. The sequel to a game that redefined the term couch co-op. Check this out. Nie. Nauczyłby się tego, że mówi tak, no fajnie, fajnie, to by było super. Are you struggling? Missing your regular FARTs? Have you tried going online? Visit exotic destinations. Move your dreams, fajne gry. whoever you are. Apply today. No skills? No worries. Everybody's welcome. You're hired. Kurde, ale ten... Open a door of new opportunities. Całkiem szczerze, bracia Libert mogliby robić swoją konferencję, gry z kosza. Żeby dawali tam wszystkie takie gry właśnie. To było super. Żeby oszczędzić czas dla Geoffa na przykład. Wiesz, gra jest fajna, ale no... Tak. Przed chwilą widziałeś Kalisto Protokola. Nawet te Lords of the Fallen. Tak, z jakąś komą z Ameryki. A tutaj ten... Moving Out. Fajne, fajne. Fajne, cieszymy się. Mhm. O Jezu, nie, dobra. Yes, it's time to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? Czy będzie John Rowling, myślicie? Well, it is coming out in February of 2023 and tonight at Gamescom we've John got zawsze brała udział przy tworzeniu poprzednich gier, takich oryginalnych. Mam nadzieję, że teraz też z nią współpracują. Okej, obejrzyjmy to. Ja niestety mi ominął fenomen. Ja się już śmiałem, że Władca Pierścieni lepszy, że śmiałem. The better prepared will be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named for a reason. Tak? Jeśli nie mylę tych save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless until it's too late. None of us will be able to avoid dark magic. Mylę się, to przepraszam, dobra. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. I'm ready. Crucio! You've made your choice. Czy to jeszcze wychodzi na stare konsole, czy możemy się spodziewać normalnej grafiki? Chyba wychodzi. Tak, na PS2 dziękuję za pakę. What have the two of you done? Ej, mam nadzieję, że fani są szczęśliwi. 10. Ty, można Deluxe zamówić. Jest Testral Mount, kosmetyczny zestaw, Battle Arena i Hippogriff. Kurde, można kupić za 300 zł pewnie edycja. PS5 na Switcha wychodzi. That's right, it's time to step into the world of Borderlands now. Joining me is the founder of Gearbox Entertainment Company, Randy Pitchford. Randy, great to see you here. Thanks for the intro, Jeff. I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house? Well, I got good news. I know some of you hardcore folks saw the leak, but I'm here to officially announce new Tales from the Borderlands.
tell us about this. We remember Tales from the Borderlands. This is new Tales from Borderlands. This is new characters, new story. It is. You know, I loved the original game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale, and developed an all-new storyline with all new characters, created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all-new experience, and we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Fajne spodnie. Let's do it. It's coming soon too, right? That's right. Coming in October of this year. October this year, all platforms. Awesome. Well, let's take a look, Randy. This is exciting. New Tales from the Borderlands. Żółte First at spodnie, spoko Gamescom. temat. Zobaczcie, czy są takie dla Polaków. Jakieś tanie. Most stories in the Borderlands start bloody. They end bloody too. Trójkę chyba mam na stronie. Sometimes all it takes to change the galaxy is a trio of losers trying to get through a bad day. We are in the middle of a TDR invasion. Leave immediately! This area is now under TDR jurisdiction! They think there was a vault key being kept on the station. If we can find whatever's in that vault before TDR does, we can change our lives. Dziękuję, Alfred, za ładne polecenie. We're bad at this, like really bad. TDR has many guns, talking guns, guns with legs. Ciekawe, czy Joe się będzie śmiał. Shut up, Richard! I always wanted to change the universe for the better, and now we actually can. But more importantly, we'll be drowning in ash. Why are you people like this? If you happen to see any corpses along the way, don't worry about them. They're just, yeah, Śmieszne, don't worry śmieszne. about them. Fajnie, też są dwie edycje. Come back to the city and join the deadliest spectacle of this season. Polacy! Bez zapowiedzi? Za mało zapłacili, ale to nic. Tell you a story about a species that survived millennia. Homo Chyba dodatek, tak? Homo rhodesiensis. Są dwie firmy z Polski, które robią całe dodatki do dużych gier. All of them wiped out by the deadliest species of all. No i jedna jeszcze nie dostarczyła, ale druga... This is the new Druga ma jeszcze gości od silnika. My advice for you: stay alive. To powinno lecieć po polsku. Bo podejrzewam, że tutaj wiele tracimy teraz, nie słysząc tej pięknej polskiej wersji. Ale pewnie by to musiało być od 40 lat plus. Every day you fight for survival, but today you fight for glory. Ciekawe, to będzie jakiś rogalo, coś, tryb arenowy? Tak podejrzewam. What makes you different is the spirit of a champion. Let out the beast. 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 To jest ta firma, która szkaluje ten festyn dla dzieci. gives you wings. So you want to join me? Footage in-game, moment. Dobra, zgadujcie, która gra z piratami to jest? Wygląda tandetnie. Piraci 3. Dobra, bo to jest strategia, moment. Klatek nie ma. Product not yet rated. Fajne. Dobra, to jest ta gra, jak ona się nazywała? Może mam to na liście. Tarkov w kosmosie, marudersi. No ciekawe, elekcja miała być w wrześniu, przesunęli, widzę. No okej.
Nie cyberpunk. When they see this glorious end. Trudne uniwersum, co to? Że Destiny 2? Nie, no chyba tak ładnej polskiej już nie ma w tej stronie. To savor the fruitless struggle to its last drop. It's who they are. Walka z trójkątami, sekundę. Let them come and see. Our shape reveal. Czy te ludziki wyglądają jak marinsi, prawda? Ale to nie jest ta licencja. Fani już by tam linczowali autorów. Trzy ludziki jak w Destiny, tak? Okej, mieliście rację. Mieliście rację. Kurde. Hello again! This Saturday, the Gamescom Awards will be handed out to the winners of the best games on the show floor. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated, and the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. But tonight, I'm allowed to hand out 4 awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. Ty ubrała się, ma jakąś pewnie tą żałobę, nie? Tak widzę. Metal Hellsinger. O, fajna gra, fajna. System Shock. 15 rok powstawania tego remake'u. Warhammer 40,000 Darktide. Mieliśmy wydać we wrześniu, wydaje mi wiadomo kiedy chyba. And the winner is Metal Hellsinger. And here to accept the award is Sheila Wikström, executive producer at The Outsiders. The stage is yours. To jest jakaś żałoba w Niemczech? Tak swoją drogą? Co oni tak na czarno ubrani? Coś się stało? Nord Stream opakują? Co jest grane? Moment, coś tu śmierdzi. But I want to say that I am honored to Tak, receive wodę this z award Odry. on behalf of my team. The team behind Metal is an amazing bunch of people that I'm so lucky to be working with every day. And the truth is, making games is super hard. When I started out, I don't think I really realized how hard. And what I learned is that focusing on compassion, kindness, and empathy just as much as any other craft in games would be the key to successful game development. And it's precisely those qualities that my team possess and why I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to you, my industry friends and colleagues, is treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once again. Było tak ciężko. Trzeba było szukać przecinka. Thank you, Melly. Well, the world premiere train keeps going. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog fans out there? W Polsce nie ma. Sonic has had a pretty good year with the Sonic 2 movie, which was a ton of fun earlier this year. Uncle Mruwa Sonic chyba lubi Frontiers ten is in development, and we've got a brand new trailer for you and confirmation of the Ale w release Polsce date była too. bieda. Check this out. Mario lubimy, bo Nintendo był Pegasus, ale no. Sonic. Smak wspomnień, których nikt nie ma. Dokładnie, mały olbrzym, masz rację. Submit. Your reckless actions endanger the world. Macie bitrate w ogóle jakiś? To wygląda jak rozlana kupa.
cannot run forever. Leave immediately. Fajne. PS4, PSAP, czy też stare konsole, na Switchu nawet będzie. Okej, ale widzę, że bez... A nie, będzie. There you go, it is coming this year, Sonic Frontiers. All right, well now, another European studio wanted to use Gamescom O&L as a platform to announce another narrative experience. This comes from a French studio. Check this out. Francuzi, Narrative Experience z Europy. Już są Francuzi z Kanady oczywiście. Zaraz. Nie! To jest pan David Cage. Moment, co tam wymyślił? We leave so many things behind us. Objects, memories, mistakes. To jest gameplay, co tu się dzieje? Moment. They sink in time. Touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep. Dobra, wiemy już co się dzieje. Ziemia jest zalana. Under the waves. A my odkrywamy przeszłość i płaczemy nad wspomnieniami ludzi. Fundacja Surfrider, dobra, na to poszły jakieś fundusze. Guys, it's time for the goats. Ready for some goats? Nie, dobra, musimy to No live goats today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Game Fest. And now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Let's check this one out. To jest najgorszy punkt programu i potem powinno być już tylko lepiej. Jak tam, youtuberzy, cieszycie się? Bo to będzie właśnie fajna gra, na tym się wybiło dużo kanałów. Masz fajną osobowość, charyzmę, fajny kanał, umiesz montować filmiki. Oto nadchodzi szansa dla ciebie, tak. Muszę wykorzystać tę szansę. Może szansa na 100 000 subów. Nie ma tylu starych ludzi w Polsce teraz. Jak jest ten wykres wieku Polaków, to chyba możemy sprawdzić potem. Jest. Xbox najnowszy, PlayStation 5, Epic Game Store Exclusives, świetnie. November 17th, that has literally about everything you could imagine. Wjeżdżam wtedy na Goat urlop. Simulator 3. All right. A lot of people ask me how I got started in the industry, and what I loved doing when I was a kid with my brother, we would play PC adventure games, and I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island by chance? O Boże, tak. Well, I am so excited because there is a new Monkey Island in development right now. Ron Gilbert, the series creator, is back. You may have heard about it. Return to Monkey Island. And tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. Zobaczmy, czy nadal jest brzydka, czy jest ładna. O Jezu, suchary. Hello, friends. It's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. Jak tam łamanie czwartej ściany, piątej ściany, szóstej ściany? I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Get lost.
Tokarczuk And if gamingu. escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this To exotic nie są, and my extremely się teraz remote śmiejemy, ale island. to nie są gry dla ludzi inteligentnych. Musisz zrozumieć popkulturę, mieć wysokie IQ, docenić art style. But you don't have to wait. You can order it Tak, right Rick and now, Morty gier, before it's dziękuję, even out. Marol. Something we in the marketing industry call a pre-order. Widzicie? As a bonus, I'm ready to unload this shipment of Gra śmieje się z siebie, z kultury gamingowej. Patrz, dowcip. Tego nie zrozumieją ludzie poniżej 50 roku życia. I've got to go now. A? I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Wyciągnęli Rona return Hubarda to z Monkey szafy, on tutaj nadrabiał. I'll see you Zbroja konia. All pre-order customers will Ale receive the nie, exclusive fajnie. horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in game and in no way will contribute to the gameplay, puzzles, or narrative of Return to Monkey Island. Oh my god. A month away, and I love the horse armor. Does absolutely nothing. It just sits To jak in się your nawet spodobało inventory. Joffowi, Return najważniejsze. to Monkey Island. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of unknown worlds. The creators of Subnautica. As we've teased, they are here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and we're going to reveal it for the Gra first w time right świecie here. Natural Our special Selection. guest is. Let's check To this out. byłoby... To nie jest oryginalny świat. Więc to nie jest akurat ważne, ale tak strzelałbym. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this Najważniejsze to wziąć pisarza, który kończy książki i serię. To już jest dobry, moim zdaniem, krok. Oni są dobrzy od silników, ale pewnie chyba się przerzucili na jakiś publiczny. To widzę, że kurde... Nie wiem, czy wytrzymam hardstyle'owo tam grę teraz. Jeden problem. Mam wysokie wymagania, jeśli chodzi o gry turowe. Kurde mój. Mówiłem wam kiedyś, że nie warto mieć oczekiwań nawet przez sekundę. Przez chwilę miałem oczekiwania. To jest niedobre wszystko. Bynajmniej graficy 3D porobili sobie modele. Okej, widzę, że co porobili, to porobili, ale resztę sobie gracz będzie malował. Zakładam, że to jest PvP, tak? I tu jest kolejny problem. W PvP najlepszym osiągnięciem był ta gra z simultanicznymi turami. Z Crafton ich wciągnął. Coś tam z Frozen Synapse. Tak, dziękuję ci właśnie. And joining me from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. So yes, tell us, it is. This departure, you guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah, so people thought we were kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. We love changing genres, but I'm hoping, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool. A digital miniatures game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the gameplay of this game? So we're kind of channeling like a Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel.
So you can see that from the colorful art style we have. So you choose a captain and 10 crew, and you build a roster, kind of like a traditional miniatures game. And every unit in the game is really like strange and special and kind of game-breaking. So yeah, you deploy units and you move them around on the battlefield, and you get all these crazy game-changing powers, kind of like Hearthstone meets XCOM, kinda. Well, I mean, you see the gameplay here, it looks great, and it's coming soon, as we said, end of September, so you're not early access, you're not going to wait long. Hearthstone spotyka Star Citizena, co wy na to? Is the painting of I spotyka PUBG'a i wtedy mielibyśmy grę idealną. And I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And during the lockdown, I just found myself like learning to draw and just zoning out and feeling really relaxed when the world was basically falling apart around us. And we really tried to capture that feeling. It's not like Photoshop or like special technical tools or anything like that. We just simulate washes, dry brushing. We've got decals. This feels like you're actually painting a real miniature. And I have to say, because everyone is surprised by it, like all the miniatures you see painted in the game are all painted with the tool. Wow. So it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, it's so cool that you're revealing it here, and it's playable at Gamescom, right? It is. It's here. You guys are the first ones to play it. Wow. And oh yeah, it's more. We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam playtest in September. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching into Steam Early Access September 29th. So it's really close. Only a month away, Moonbreaker. Charlie, thank you so much for coming all the way out here. Thank you. I know you had a tough time. My pleasure. Here, but Thank you, everyone. All right, Charlie Cleveland with Unknown Worlds. Thank you so much, Charlie. Krakos mówi, że taka gra jest na telefonie. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Nie. Check this out. Nie. Let me tell you about the friends that invested all they had on a shady site that looked like a scam. It said buy this magic cards to play the coolest game and fight Gdzie moja against your czwarta friends ściana, with kiedy jej no potrzebuję? consequence. You know where to find me. This is friends versus friends. You're a titan, but I am not afraid. You will need a helmet, play friends versus friends. Friends out, yeah, it's like we're some bullets. Here's the tower and hide your heart. Get a friend, make them have a big freaking head. Friends versus friends. Friends versus friends. Friends versus friends. Gdzie jest Jaworski? Niech powie, że to jest fajna karcianka połączona z... Fajny. Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P is a new action Souls-like game that is coming out from NeoWiz, and you guide Pinocchio on his unrelenting journey to become human. This game looks absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you, and this game is also coming to Xbox Game Pass on day one. Let's check it out. Kukle Gaming. Do Game Passa, tak? Okej, czyli oczekiwania mogą iść spokojnie. Ten. Can you hear me? I hope this reaches you. This city is falling apart. Chaos, madness, death. And there might be no going back. But you can change that. It depends on the choice you make. Truth or lie. Najfajniejsze babcie w grach. Tak, Siri 20, 60 lat później. I might be asking too much of you. But I don't have a choice. Wygląda spoko, ale graficznie. Pytanie teraz, jak, nie wiem, gameplay, w sensie, nie wiem, interakcja z otoczeniem na przykład.
Finally, we meet, son. The stage is set. The light shines brightest in the darkest of times. All right, buddy, I'm here for you. Don't worry. Don't give up. Ciekawostka, jest chyba dynamiczne oświetlenie takich rzeczy, na które zwracam uwagę jeszcze. Tak, jest, widzicie, są cienie. I chodzi płynnie. Protect. Fulfill. Okej, podawali datę, czy przegapiłem? Your destiny. 2023. Niestety widzimy PS4, czyli stare konsole. Hey, you. Co się dzieje? Boże, nie. Yes, you. Jezu, nie. Do you have FOM? Fear of missing Gamescom? Relax. Powinny być Gamescom is everywhere ostrzeżenia. you want. Gamescom now. Register now. Nakupisz stokowych ujęć. That's right. All the fun of Gamescom is available from wherever you are online, obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save the Gamescomverse. Nie mamy 5 lat, proszę But first, pani. I want to tell you more about some of the great program we have for this week, and it's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by IGN, featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom, so please make sure to check that out so you don't miss anything. And also, the awesome Indie Showcase is back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. CEST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage, and this is absolutely one of my favorites, so make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. And for more updates, follow at Gamescom on all platforms, and, well, now it is almost time to introduce our next guest, but sadly she couldn't make it since she is a tad far away. So let's see, she sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello Gamescom, I'm ESA astronaut Samantha Cristoforetti, currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head on board of the International Space Station. Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Those missions you send your players on aren't just great fun. They create curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers around the world. Ciekawe, czy będzie... Hello, jestem Jarek, nadaję z nad Odry. Właśnie liczymy rybki i gry są fajne. Może kerbale będą, sekundę. Tak pomyślałem, skoro kosmos. And who knows, perhaps even you will be among us here at ESA for the journey. Exploring space virtually isn't just great fun. It's having real-world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating, keep innovating, and keep playing. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti, wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station.
Chemii Monty. Co oni tam robili fajnego? Boże, Jagged Alliance 2 robią coś jeszcze chyba. 3, przepraszam. Oni komuś pomagają w czymś. Zaraz. Jezu, żeby nie było, że to jest ta gra... Nie. Ta gra od Rocketa już wyszła. To jest ciekawe sudoku, że to jest. To już było zapowiedziane chyba, ale nie jestem pewien. Tych Stranded było trochę. Alfa, okej, teraz wygląda go... O Boże, o Jezu. Dobra, Chemii Monty, to musi być strategia. Ty, tu są ludzie prawdziwi, When we tak? were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. Uwaga, ekscytacja. Goście, którzy zrobili klony The sand has memories. Soulsów ostatnio. Memories głównie. of our past. Ser Junior 1, 2. When gods walked this world. And our heroes stood amongst them. To nie jest papież. But the gods' vanity grew. And in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain. In the sand. In the ruins of this shattered, broken world. Wysadzili most Niemcy, jak się wycofywali. Kurde, czemu w Polsce nie możemy takich rzeczy mieć na prawy dróg? Czy filmik jest fajny, tylko pytanie, co to za gra, tak? Mam normalne FPS-y. Ty, moment. Ty, faktycznie u was jest coś gorzej. Jezu, czemu tak się dzieje? Przepraszam. Jak do tego doszło? Cały czas było 10 FPS-ów u was? Przepraszam. O Boże. Ojejku. Już patrzę, co się stało. Dzięki za informację. Nie mam pojęcia, co się złego dzieje. Atlas Fallen coming in 2023. Co to było w Now, a ogóle? classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Did anyone else play that back in the day? O, Homeworld. Great PC space RTS. Well, a brand new Homeworld is coming out next year, and
we've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Let's check it out. Okej, Homeworld, zobaczmy. Duże statki. It was a simple perimeter scan, escorting resources. But we were ambushed by Kolonii raiders. The fighters were no problem, but the missile frigates were a different story. Command got clever. One wing used cover to keep themselves safe on approach. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind them. We're on the right path, wait range. Teach them up. Let's do this. It worked. But just before a carrier battle group arrived, we scrambled bombers. Sector confirmed. Scanning zone adjusted. Perfect for attacking capital ships. This is bomber lead. Engaging carrier. We protected the resourcers while they hauled in the goods, which meant we could roll out assault frigates. Cleared hot. Let's take it to them. Stay on them. Break contact. The raiders weren't pushovers, but command countered their hit-and-run tactics. The way their carrier exploded, beautiful. And we even grabbed a little souvenir. That missile frigate is ours now. Data, tak naprawdę. O Boże, dobra, 2028, ale na Steamie. Dobra. Homeworld 3 in the first half of 2023. Now today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 and the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this world premiere. Hoyoverse. W Polsce się może nie sprzedawać, to dobrze. Dzieci się mogą śmiać, ale... W sumie ładne, to za darmo, nie? I na komórkach. To zapamiętam. Nie, teraz jest wspaniałe dzieciństwo. Dostajesz komórkę, która jest przenośnym komputerem. Grasz w takie wspaniałe gry. Kurde. Może później się robi grind. Jak masz 8 lat, no nie narzekasz, tak? Może potem robi się z ciebie uzależniona osoba, ale warto było. Come on, let's go. There's a fortune to be made. Your more is mine. Let's sweeten the deal. Scatter! Germinate! No, fajnie, fajnie. Tak, to za nami. Jeszcze jest jakaś 40-50 minut, podejrzewam, Geofa. Nie, jeszcze nie koniec. Podejrzewam, że fani teraz płaczą, pokazują jakieś niszowe, albo nie, przepraszam, jakieś nowe, tak, to był jakiś sneak peek jakiejś nowej lokacji. App Store, Google Play, PlayStation, Epic Games, nie ma na Steamie, ciekawe. What an absolutely beautiful game, and that's not all from Hoyoverse, because they also have Honkai Star Rail in development. It's a grand interstellar adventure with strategic turn-based combat, and now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. Wygląda jakby był z biletem, ale to nie jest bilet, to jest podpowiedzi ma na kartce. Kurde, to jest właśnie konferencjerka. A, jeszcze musimy to obejrzeć, Boże, okej. No nic, żeby miał Geoff na kurtkę fajną i buty. PKP, gdyby ludzie jeździli wyłącznie koleją.
Of 5 people, 3 must pay a price. Ciekawe, jakie są opóźnienia w tej skali. You are not one of them, Jingyuan. You are one of them. The Xianzhou is in danger. Kto? This man, he... The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Wspaniałe! Gwiezdna kolej. O nie. Hello again! It is now time for our next Gamescom award, and here are your nominees for the most wanted Microsoft Xbox game. The Dark Pictures, The Devil in Me. O, musimy skończyć jedną grę podobną. The Last Case of Benedict Fox. Polska gra, która jeszcze nie wyszła, a nagrody zapłacone. Kto najwięcej dał? Metal ostatnio zapłacił. And the winner is The Last Case of Benedict Fox. Polska gra. And here to accept the award is Bartek Leszczakowski, Creative Director at Plot Twist. Congratulations. Thank you. It's quite of a shocker for us. We just love good Metroidvania games, and we are working hard on making Benedict Fox just that. And I would like to thank Xbox team for their support, and Rogue team for being the best publisher ever. And especially I would like to thank my team in Krakow. They are crazy talented, and my hands hold the award, but their hands make the game. Będą mieć bardzo zimno. Niech szybciej skończą grę, żeby nie pracować w zimie, bo będzie trochę chłodno w studiu. Benedict Fox. And Jeff, back to you. Thank you very much, Melly. Anyone here a fan of Justin Roiland? Rick and Morty? Well, he's got a brand new game, which you may have seen at Xbox's show in June, called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really... This is a trip. Check this out. To będzie śmieszne, nie? Jeff mówi, a się śmiałem strasznie, jak to oglądałem. Fajnie, zobaczmy. Jeff będzie śmieszne. To jest ta gra z gadującymi spływami, czy jakaś tam? Tak, to jest to. Fajny hype, śmieszny. Ale się śmialiśmy wtedy, byliśmy w studiu na nagraniach i były takie śmieszne teksty. Byliśmy scenarzystę, on wymyślał strasznie śmieszny, bo opowiadał śmieszne historie, jak był z mamą kiedyś w sklepie i jak kupowali przy kasie, to pani przed nimi kupowała taki stary chleb i było śmieszne. Tak. Dodaliśmy przekleństwa, żeby to wyglądało, że jest dla dzieci. Dobra, co to jest? Wygląda jak jakiś bieda arena shooter, w którym ktoś gra na padzie. W sensie arena shooter, coś w stylu... Jezu. Były takie proste gierki arenowe. O, przekleństwa są chyba. To wygląda strasznie słabo gameplayowo. You know, this sludge matches your toxic personality. Fuck off. That wasn't even a good one. Surprise! Flashback! Hey, it's me, To nie jest VR. Nie. Incoming laser. Laser just for you. Bet you're just as nice and squishy on the inside as the rest of them. Let me out of bounty. To jest jakiś przekręt finansowy. Wow, we're having our first real boss fight together. Niewykluczone, że w to gra się mega, ale nie wygląda.
impressed you made it this far. My ant soldiers are extremely strong. Honestly, I don't think they were. We're new at this and it was pretty easy to kill them all. If I'm going out, I'm taking you with me. Musieli dużo zapłacić, strasznie trudny ten gameplay. A tu nic się nie dzieje. Tak, zazwyczaj pokazuje się taki przekrój, tak? Vertical slice tego, co jest w grze. I zakładam, że to jest wszystko, co jest w tej grze. To są maktozy z Ricka i Mortiego. To było słabe. To było strasznie słabe. Marek jest. Jezu, zobaczmy, co zrobi. Do you see that? What? Where? Myślisz, że to Marek, czy jakaś gra zwykła? What is it? Wait, what are you? Dude, don't eat that. Come on, dude. Dude! You know she's gonna eat it. What? Yep. No! No! Told ya. Gross. Niedobra jakaś gra. Na szczęście krótki. Dark Tide. Podobno fajne, ale jeszcze poczekamy długo. Plus, że testują grę, tak? A nie, to jest mix. Chyba, mix na YouTube'a. Ale klimat, ale dobry montaż, nie? Pa, GTF, to były ten, jak można było się dorzucać na licytacji, że ile się zmieści, nie wiem, 50 gier, to będą na tym pokazie leciały. V-Rising, ciekawe, że ludzie w to jeszcze grają. PUBG Mobile, to grają na stówek, to nie w Polsce. Podobno e-sport w Polsce to jakaś straszna bańka. Że nikt tego ani nie ogląda, ani nie szanuje w sumie. Zwłaszcza jak CS zdech. You've been selected from among W sensie, że mało teraz mało popularne są te CS-owe rzeczy. You're from Earth, To right? też wyszła, nie? It's an opportunity. You ever miss it? Caution. Oh shit. Links. Making the world a better place. Tak, to jest, jak to się nazywało? Hard Space coś tam, Shipbreaker. Reklamuję nam ktoś nie kupił. What they say about work in space is true. There's something real Jest na Game special Passie here. nawet. O, dziękuję, Wirta, nie You wiedziałem. don't have power here. You never Mnie to nie will. chwyciło, niestety. Look around you. We're expendable. Zapłaciłem za to z 50 zł. Ain't a trade like it. Dancing between the ribs of a ship, gaze out at the rest of the human race, buzzing in the distance. That's when the sky fills up with flames. Najważniejsza, ale jaką zagrać. That's the way things go. Digital Trends, IGN. Ciekawe, nie zwróciłem uwagi, czy było gry online. O, to wchodzi dzisiaj. Midnight Street Express, tak? Czy Midnight Night Express? Midnight Fight Express. Now we're talking. Disney. O, High on Life, to musi być fajna gra. Help me rescue my friends. Bring it together now. Bring it together now. Że pana jest wciąż, pan Drozda jest strona wysoka.
Najważniejsze, że Geoffowi dali. To jest to, co się liczy. I to jest pecetowy Game Pass, nie jakiś konsolowy. Jest, wrócił. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime Video series The Expanse. Well, we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse at the gameplay with this behind-the-scenes clip. Co tam za przekręt finansowy jest? Przecież tam był jakiś totalny jaja. Nie śledziłem tej dramy do końca. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault attachment now or he could die. Hold still. We'll see what we can do. Captain Drummer, what are your orders? The Expanse is obviously one of those universes that has a ton of opportunities to tell great stories. One of the things I'm super excited about is the zero-G stuff that we've been doing. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we evolve the genre in any way that will make players excited to be part of this universe and feel like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. You'll figure something out. I know you will. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Because this score, drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. You'll need me if you want any chance of unloading it. Niestety nie śledziłem uniwersum, bo zasnąłem na pierwszym odcinku, ale może się potem rozkręca. You can move among, and balancing that out against almost like you're excavating the story. Dużo osób chwaliło to, że jest realistyczne uniwersum kosmiczne i tak dalej. Że Quasi jest fanem. Being a scavenger, it's a pretty dark job. Czytałem jakieś dramaty, że na początku to wydawał ktoś inny. Wycofali to jakiś syfy, coś takiego, czy teraz sci-fi się nazywa. Ale nie jestem pewien, która to stacja. A potem to kupił Bezos. Chyba dosłownie, bo podobał mu się serial. I od tego momentu fani narzekali. Że wygląda na kopię do Dwarf Fortress. To jest kopia do Dwarf Fortress. No, Telltale robią jedną grę od czasów dawniejszych, ale tak naprawdę przełomowy był Speaking of Walking adapting Dead. things from one medium to another, here's a film adaptation that into a game which I don't think you would have ever expected. Avatar? Adaptacja filmu? Jaki film ostatnio był fajny? Better Call Saul, to jest serial. Nie. Co mi się podobało jeszcze? Kevin sam w domu. Cudowne lata. Jezu, nie znowu VHS-y. E.T. Nie mówcie, że są Stranger Things. Nie był film. Tak, Majrolo, dokładnie. Jedno tlen. Pominąłem to. Musiała być najtańsza licencja, jaka była. Goats, killer clowns, we got it all tonight at Opening Night Live. Now we've got another brand new game announcement from a European publisher for a sci-fi action adventure. Uwielbiam. Science fiction, akcja, przygoda, uwaga i nowość. We always wondered if we're alone in the universe. Jeszcze nic nie. Observed and explored, but found nothing. Until now. It has been 6 months since the alien object known as the Metahedron suddenly appeared above Earth's atmosphere. Personal log, sentient contact assessment and response team.
Adaptacja Oblivionu? Z 2012? Czy który to był? Nie. Bardzo ładne nawiązanie. What happened? Power supply failing. Sensors offline. I'm switching to backup generators. Tak, mówię Smyku, ten film z Cruzem nazywał się Oblivion. Po polsku chyba Zapomnienie, albo też Oblivion. Tak jak ta gra Bethesda, ale to nie wolno mylić. Ale to jest coś innego. Mam wrażenie, że to jest... Mamy Returnal w domu. No zobaczymy. PS4, fajne, nowe konsole, więc wykorzystają potencjał. No i zielono mi moment. Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. Tak, żabka You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft, Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth. And to find out the winner, let's turn it over to Melly. Thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. Joe Twist, CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Gamescom, for this wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who work so hard every day to be greener. And thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. Playing for the we only have one planet Nvidia powinna sponsorować z kartą and we only have 2000 one watów. lifetime to make a change and to protect that planet so that we can continue to play our games. So everybody, whether you're a player or a business, can make one small change starting tomorrow, and together we can play more games together. Tak, grajcie na low i 30 Thank you very FPS. much. Thank you, Joe, and congratulations once again Grajmy to Yuki. teraz na low. And remember, it is not only the organizers or Od exhibitors jutra that walczymy. can go Gramy na green. low, All of you can also najniższe make a detale i change 30 by FPS. donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff, back to you. Awesome. Thank you very much, Mel. Congratulations to Yuki. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Weterani robią RPG. Bethesda, uciekinierzy. Uciekinierzy z CD-pu. Patrz, Fallout, New Vegas, Skyrim, Inkwizycja, Fallout 4, Outer Worlds. O Boże, nie to oni. Ej, może tym będzie lepiej. Jak się teraz nazywają? In the crux of reality, Babciu, nie. there exists two lies. One before the shadow. Zaraz. Czy to jest ta gra Pikary? Behind the eye. Jest mongolskie te gardłowe śpiewy. Sekundę. Gość z rogami, czy baba z rogami? Okej, będzie tylko tyle i wywiad. Tak, co robicie? Fajna gra. Wyro to jest po polsku łóżko w wielu... Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. But right now, here's that announcement from Age of Empires 4. No, Microsoft zapłacił, trzeba powiedzieć. Gra podobno jest spoko, tylko dużo zajmuje. There's more than one way to win a battle. And every empire must find their own path. Najlepsze klasyki widzę covery. Tak, boomerzy się cieszą.
strike from afar or ambush up close. The Malians will use wit and strategy to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. Teraz wejdzie Basta. Jeszcze Seven Nation Army w następnym tym zwiastunie i będzie komplet. The Ottomans can keep the pressure on to bring down their enemies' defenses. Że to jedna normalna gra? Nie, było całkiem sporo fajnych gier. Callisto Protocol też był spoko. Tylko ta gra już wyszła, tak? Age of Empires sobie żyją. Ale to jest spoko, to jest tak lepsze niż władowanie Danziga na Hama. Bez żadnej adaptacji, która by kosztowała. Otomanie... okej. Za darmo. Kto tyle dał? To jest Microsoft. Że Callisto drewnem zalatuje. Stary człowiek to robi, no co ma być? Time to head to Gotham. You guys excited for Gotham Nights? To jest jakiś poród w Well, you don't have bólach. to wait long. It is coming this October, and Batgirl, Nightwing, Robin, and Red Hood are going to take over in Gotham Nights. You're probably wondering about the story. Who are the villains? Well, we've got a lot to share in this brand new trailer, and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. Check this out. Where Batman? Batman nie żyje! To jest ten, tutaj jest twist. Batman zdech. Pa, teraz będzie. Jim Gordon never gave up on anything. A wszyscy zdechli w sumie, widzę, tak? Bo Joker zdech, Batman zdech, Gordon zdech. Tak, zastał Gotham betonowe, a zostawił drewniane. To wygląda ładnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. To może być normalna gra. Fani coś tam narzekali, to tak śledzę od ostatniego zwiastuna. O, świnka. Nothing could have prepared me for this. Well, well, if it isn't Brat Girl. Gotham City is at her weakest. There's blood in the water. Gdzie byłoby Gotham City w Polsce, kurczę? Gdzieś na Śląsku. Jestem pewien. Bytom, nie? Zaraz. Albo Łódź. Mi się wydaje, że Śląsk jest dobrym sedatem. Tam jest dużo miejscówek ciekawych. I need your help. Szkoda, że nie pokazują gameplayu, bo gra wygląda spoko na gameplayu, tutaj wygląda nie wiadomo o co chodzi, ale jest jeden długi gameplay z bad dziewczyną i całkiem okej. You got my back? Ja na przykład dopóki tego zwiastunu nie zobaczyłem, to nie byłem pewien, czy to jest jakaś gra a la usługa typu strażnicy, nie strażnicy galaktycy, Avengersi, czy coś normalnego i to jest chyba coś normalnego. I got one last little surprise for you. Chyba. Come to watch the show, Red Hood. Nah, I'm just here to kick your ass. Człowiek czajka. Okej, Oktober 21 na nowe konsole. Pretty good trailer, right? October 21st now for Gotham Knights. All right, now it's time to announce a brand new game from a new studio, the global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. Okay. It's called Where Winds Meet. And it's an interactive open-world RPG featuring action, adventure, and martial arts set in a turbulent time in the Northern Song Dynasty. The combat looks really cool. Check out this announcement of Where Winds Meet. Ciekawe ile kosztuje, żeby Geoff zapamiętał co mówi, a nie czytał z kartki. To pewnie dodatkowa opłata. Mi się wydaje, że to jest tak z $2000 pewnie za słowo. Ładna świeczka, tylko to pewnie jest niestety prerenderowane. Czekaj, kiedy... A, bo to jest... Boże. To jest do karaoke, tak? Masz tu podane słowa piosenki, bo babka śpiewa w tle. Dobra, co to za język?
Boję się, że to jest język... Nie chcę pomylić kultury. Wydziergane balustrady. Ładne słowa. Łzy w deszczu. Że Korea? Azjatycki. Dobry trup, dziękuję Smyku. Czekaj, kanabis może to z Dynasty Warriors. Proszę nie spoilować. Konik. Okej, jest gameplay, jest chodzenie po skałach. Gładkich, bo gładkich, ale chodzenie. Chodzenie przez zawieję śnieżną. Ciekawe, napięcie powierzchniowe. To jest teoretycznie możliwe, ale... Tak, może to jest o tym... Bo Jezus, nie znamy życia Jezusa między dzieciństwem a 30 którymś rokiem życia. Tak? Znamy... Ciekawe, nie? Jakby to wypełniało tą lukę. A to nie chcemy spoilować, spoko. 29? Okej, to przepraszam. Boże, chłań, tak. To nie jest ta gierka, co już ją widzieliśmy na Unrealu 5. No raczej nie, bo... Nie, gdzie wiatr spotyka? Okej. Bardzo ładny kalendarz. No, fajny akcent. So, Where winds meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. All right. Back when we started ONL in 2019, a very special guest joined me here in person to close the show. And this year, when I told him that we were going to be back here live in person, he said, well, I got to take part in some way. So please say hello to my good friend, Hideo Kojima. Mr. Kojima? Thank you, Jeff. Co? Gamescomuの皆さん。Wystraszyłem się, że będzie mówił po angielsku, że ośmieszy swoją kulturę. Ukorzy się przed najeźdźcami. Dobra. 今回は別のニュースのお知らせとなります。この度9月から、僕のポッドキャスト番組を Spotify でなんと独占配信することになりました。おー。それでですね、英語版と日本語版をそれぞれ同時通訳を交えて制作するというですね、新しい試みです。全世界のリスナーに向けてお届けをしたいと思います。またですね、ジェフ・キーリによるエンタメ業界ニュースのコーナーもレギュラー化の決定です。第1回の配信は9月8日を予定しております。各分野を代表するですね、超スペシャルゲストも登壇予定です。ぜひリンクをチェックして楽しみに待っていてください。以上、小島秀夫でした。ありがとうございます。Brain structure.
Last year, opening night live, we announced Park Beyond from Limbic Entertainment and Bandai Namco, and this year we've got an awesome booth experience for those of you here in person, and for those of you at home, we've got a brand new trailer that shows you more of this incredible amusement park simulation game. O, wydawcy. Here is a little something to inspire you. Be creative. Great job, guys. This has a lot of potential. Nie wiem, czy fani gatunku to powitają z otwartymi ramionami. Couldn't we go a step beyond? Ta-da! What about you? Will you go beyond your imagination? Talk Beyond, coming soon. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement Park Simulator. I love Theme Park back in the day. Great to see that's coming out from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer, the head of Mini Design. Let's check it out. Jeszcze raz, moment. Wiem, że zapłaconemu się koniowi nie odmawia, All right, I'm ale... over here at the Mini booth with Oliver. This is the Mini Concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. Za 20 lat, albo za 30 to odkupię pewnie od Niemca, ale na razie, kurde. Akurat były badania parę dni temu, że ekrany dotykowe są do dupy. W sensie to jest oczywistość, ale jest już potwierdzone badaniami, tak? W sensie metoda naukowa to zbadała. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First cena of w all, I want to Polsce? ask you about this partnership, a car with gaming features and Pokemon. Dlaczego są do dupy? No rozpraszają. Mówimy o samochodach, Let's talk tak? about Gamescom. You know, Gamescom is Mówimy o ekranie dotykowym w samochodzie, no bo masz... Musisz skupić uwagę na tym, żeby wskazać element, tak? Bo nie czujesz tego, nie masz sprzężenia zwrotnego związanego z dotykiem. Tak? Nie możesz wyróżnić przycisku. Normalnie możesz sobie wyregulować na przykład dmuchawę, wyczuwając ją na czuje, tak? Rękami. A na ekran musisz potwierdzić wzrokowo i to jest odrywanie od uwagi od drogi. Tłumacz co mówi, nie wiem, nie słucham go w ogóle. Czekaj. A, że design, tak. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but Tak, ulubiony first, Pokémon. I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? Mam nadzieję, że jest taki gaming feature, że jak idzie 5 ludzików albo 6, można ich rozjechać i jest napis Góranga, się dostaje pieniądze. To byłby gaming feature. Mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your Mini. And all you notice is a lot of details referencing Pikachu in particular. Yeah. The Aceman is fully electric, just like Pikachu is an electric Aha, ty zajebiste, teraz powiązałem fakt, bo nie znam Pokémonów. Słyszeliście to? To jest game changer. Pikachu jest elektryczny i samochód jest elektryczny. Ty, to jest dobry design. To jest genialne. Mogliby nawet Zeus. Albo... Co było w Polsce elektrycznego? Just like our brand and Pokémon.
So our Gamescom claim is Gromnica. play on. Gromnica Never chroni stop przed piorunami. Well, speaking of never stop playing, will we Daje see się you w next oknie. year at Gamescom as well? Yeah, we plan to Przesłanie stay in the mieliśmy game chyba. and play on for sure, like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much, and we've got much more O&L still to come. Kabel od prodiża. Czyli gruby rekin Warhammer. Czy to jest ten Warhammer w kosmosie? Tak. Dark Tide is a first-person co-op game set in the grim dark future of Warhammer 40,000. Welcome to Tertia. Trzeba mieć kolegów do tej gry niestety. Hive City, on the brink of destruction. You are a reject. Ty, Wałęsa był elektryczny. Dziękuję, naczelny wojarz. To jest serve the genialne. Inquisition in this darkest of hours. Syrena Bolek. It is your duty to Pierwszy fight elektryczny samochód. and, if necessary, die for the Emperor. You can expect no help. Czy nie pierwszy, przepraszam, Meleksy są polskie. No reinforcements. You are Tertium's last Czy line. rozumiem, że grę pokazują, bo muszę ją pokazywać, tak? Ale to już niestety... Ta gra miała beta testy nawet zamknięte. Ludzie mówią, że jest fajna. The battle for Tertium is about to begin. Rejects will rise. Jaśmela, Boże Rufi. Mógłby promować, to prawda. Once upon a time, there were two twin sisters, Dwie siostry. and Yaga. Zagadałem. Słyszałem pierwszego imienia, Jaga druga. Once upon a time, there was a freak with no face. Stop it! You can't hide from Baba, princess. Fioletowe włosy są... How much longer Nie, różowe you są wanna naturalne? be a Jestem na nobody? czasie. I just need to find the red oak. What you really want to find is Ptaszki. Mityczny świat. Mityczny... Zaraz. Było Lelelej w tle, to jest słowiańska gra. This forest. Łuki. not bad. Strzelanie do kamieni. You killed again. Wiesz, że demo było rok temu. Jest to Stakupa? Grałem w to rok temu. To było straszne. If anything bad happens, always head straight to the red oak. Jak to jest ta gra? Trochę ładniej wygląda, ale no... Tej zimy. Dziwne, że Monsterek widzę, że... Czy Monsterek, właśnie się pomyliłem specjalnie. Niespecjalnie. Red Bullek, myślałem, że Monsterek będzie gamingowy. Jakaś ofensywa jest na rynku napoi powodujących problemy sercowe i tak dalej. To jest to Battle Royale z wampirami, nie? Tak, to jest kolejny mix fajny, tak? Nie, pamiętam. Co sądzę o czym tam było? Że Moskit na rzadku. O, pozdrawiam Moskita. Dziękujemy panu za pana służbę, panie Moskit. Nie, coś innego, bo nie zwróciłem uwagi nawet. Wojna, strzelanie... Crossfight, się to nazywa, nie? Nie. To jest darmowe chyba i to jest na Switchu i na wszystkim. Kiedy będzie dobra gra? Star Citizen 3.18? Dam znać. Czekam na niego. No, wygląda spoko, ale... August, to jest dzisiaj.
And now it is time for a final award. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. A gdzie Switch? The Dark Pictures, The Devil in Me. Lies of P. One Piece Odyssey. And the winner is Lies of P! Here to accept the award is Ji-won Choi, Project Director at NeoWiz. The stage is yours. Thank you. First of all, I'm very proud of my team members. And Azjata obraża europejską our kulturę. best to live up to our team's name enough. And finally, do you know BTS? Like BTS in Korean pop, will be enough in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Thank you. Congratulations once again to Lies of P. Thank you so much. And yes, that's it from me for tonight. Yeah. But before I say goodbye, mamy to. I want to bring your attention to a more serious matter. O Jezu, nie. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org if it's possible. And Głupia yes, we have sprawa, to take wiecie. care of each other. Tak? Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, jest nieprzyjemnie. Przyszła tutaj, że była zabawa, ty i każą gadać o wojnie. Thank you so much. That's it from me. Tak, fajnie. Cieszcie się, fajnie, Ukraina. Jeff, back to you. Jeff? Thank you, Melly. O, jak Great przykro, Ukraina, to we ja, got Jeff. a few more games to go. Now, Ale już są one of the great gierki. things about Gamescom is we love to profile games made in Germany, and this next game was made by 4 students in Berlin. It was a big success on Steam, and now it's coming to a new platform, and we've got the announcement right now. Zabieraj tą Ukrainę. Dawaj, nowe platformy. O, Switch. Dorf Romantic, tak? Po pierwszej nutce. Cieszę się, bo to było takie, w sensie... Nie pamiętam, czy wyszło na komórki. Tak, na Ukrainie jest źle, ale wracamy tutaj. To nie jest Katan, to jest taka gierka, gdzie to jest totalny relaks. Układasz sobie z planszy. Cute, beautiful, now we're gonna get dark. The Outlast Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything since really from the team, and everyone keeps asking me, when are we gonna get to play this? Well, tonight, we've got the world premiere of the brand new trailer, and yes, some news on when you might get to play it. Here we go. To jest ciekawe zjawisko, to jest gra koopowa, a horror w koopie... Jeśli się nie mylę. Czekaj, jakiś nowy utwór. Jakiś nowy, fajny cover. Tak? To jest najciekawsza część tej gry. Tego zwiastunu. Albo i nie, szkoda. Look at that pretty face. Strasznie, nie? Jest problem z horrorami, kiedy robi się zbyt groteskowy. Chyba ten punkt tutaj przekroczyliśmy. No chyba, że boicie się konkretnych elementów, tak? Zielonego gazu. Powiedział Person czy Peterson? For your own good. The final confession, elaborate and inclusive, rather than terse.
Namówiłbym Jaworskiego na to w sumie, jakby wpadło za darmo. Jaworski jest wrażliwy, on się będzie bał. Zamknięta beta, oktober 28 do 1. Czerwone beczki. Ciekawe, też jest miłe skojarzenie. That's right. Some people will get to play something this year, the Outlast Trials. All right. Next up, we've got a tease of the first release from Embark Studios, which a lot of the veterans that worked on the Battlefield franchise in Stockholm, Sweden. They've got a shooter wrapped in a game show format where destruction is going to play a key role. What we've got here is a short tease with some actual gameplay in it. The full reveal is coming later in September. You can sign up starting now to To get się in to nazywało start SOS, playtesting pamiętacie? this. Moment. Może SOS 2. Uwaga. Drzewo zmęczony już jest, widzicie to, nie? Już by chciał iść na jakiegoś wursta. Okay. All right. We got one more game for you tonight at Gamescom Opening Night Live, and this is one we've all been waiting a long time for. Here we go. Na koniec zostawia się zawsze, tak? Najlepsze wino, tak było w Kanie Galilejskiej. Dead Island 2. Tak? Jest jak on się nazywał? Boże. Are you gonna go my way? Boże, starzy rockersi. Denny Krawczyk, dziękuję. Ciekawe, ile kosztował. To jest nawiązanie do ujęcia z tego, z kilku filmów w sumie. Jakichś oldboyopodobnych i tak dalej. Tylko po tylu latach oczekiwalibyśmy gameplay, ale może to jest gameplay, może gra jest tak ładna? Nawiązanie do papieru toaletowego było. Czy to Mike Pondsmith? Jezu, Mike Pondsmith się ukrywa teraz. Robisz grę, w której krytykujesz korporacje, ale nie wiesz jeszcze, że jesteś gorszego od korporacji. Jest Januszeks. To jest historia Mike'a Pondsmitha. I on zleca Januszeksowi zrobienie gry według swojej wizji. Współczuję Mike'owi Pondsmithowi. Z całego serca. Jak wyjdzie nowa wersja Cyberpunka, to będzie o Januszeksa też. Okej, trochę, gdzie się pojawi logo? Mi się wydaje, że pojawi się w tych zwisających lampionach, co to jest. Nie, sorry, przetegowałem. To nic nie wiemy. It's true, Dead Island 2 coming next February, and joining me now to tell us about this long-awaited game is Khan. Khan, great to have you with us. First of all, let's explain a little context to that trailer we saw. Who is that character that we meet? Thank you, Jeff. It's great to be here.
So you just met Jacob, and he is just one of our 6 playable characters. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell. oryginalnych oczywiście I see the serii. tagline there, see you in Hell A, so it looks like we're heading to Los Angeles in this game? Bohater wojen. Our pulpy tone is kind of a love letter to classic cult Hollywood horror B-movies, so where better to set it than in Los Angeles, sort of a modern paradise gone to hell. Well, yeah, it looks cool. It's obviously over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few? Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dambuster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. So let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it? So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods. Just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few guns for fun. Okay, well, can't wait to learn more. When are we going to get to see more, see some gameplay of it? You want to see some gameplay? I think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? A tak, spoko. Can we do it now? Musieli dużo zapłacić. Okay, let's do it. Here's your first look at the gameplay of Dead Island 2. Thanks, Khan. To jest pseudonim literacki. Pewnie nazywa się to jak jakaś Katarzyna, jak Psikuta, coś takiego. Jestem pewien, że się wstydzi polskiego. Dobra, mniejsza z tym. Gameplay. Grafika jest. Fajny gameplay. Stand the fuck back. It's hammer time. Jest duży problem. Jest ta druga gra z Polski, nazywa się Dying Light 2. Jak zła by nie była, gameplay ma dobry. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show Silnik jest spoko w Dying Lightie mimo wszystko. Ciekawe, na czym to chodzi. Że reszta beznadziejna. Szczerze, nie grało się źle w tego Dying Lighta. Był tragiczny designersko globalnie, od świata potem, ale gameplay sam sobie był spoko. Ale tak, no trochę bronię tej gry. Gosh, this is beyond insane. No i jest gra. Na szczęście jeszcze rok, bo pewnie będzie 200... na Stadii będzie. Stadia żyje. And believe it or not, there is an uncut version of that trailer you can watch online if you want to see even more. All right, well, that's Dead Island 2 coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom Opening Night Live 2022. It's been a fun show, but before we go, I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. There's lots of live streams for the next couple of days, lots of things for you guys to go and play and check out here on the show floor. And as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles and get ready for the Game Awards 2022, which I'm excited to announce will be live on Thursday, December the 8th. 2022 from the Microsoft Theater in Los Angeles. We've got lots of great stuff we're working on for that. But until then, hope you guys have a great Gamescom. Thanks so much for being a part of Opening Night Live. We'll see you soon. Joe, jak zawsze, kurde, wszystko mam nagrane wcześniej, nie? Dobra, pozdro frajerzy. Myszka, włącz się. Myszkę do przodu. Czasami kiedy się zaśnie, to... A zostawię ten bit. Więc tak, tutaj, tak, ponieważ nagrywamy dokument dla potomnych, cięcie.
No, nie było źle, muszę przyznać. Wydaje mi się nawet, że Jeffy są z każdym rokiem coraz lepsze.